Good morning, students. I hope you are doing well. In the last class, we discussed about three types of analysis in order to study consumer behavior and law of demand. The three analyses are cardinal utility analysis of Alfred Marshall and number 2, ordinal utility approach or indifference curve analysis of J.R. Hicks and revealed preference theory of Paul A. Samuelson. Today we are going to discuss about cardinal utility approach put forward by Alfred Marshall. What you mean by utility? Utility means use value of a commodity. That means the want satisfying power of a commodity. We consume several things in order to satisfy our wants. The capacity of a commodity to satisfy human wants is known as utility. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പലതരം കമ്മോഡിറ്റീസ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനും നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ്, ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനുമുള്ള ആ കഴിവിനെയാണ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Utility is a psychological phenomenon. It is a feeling which differs from consumer to consumer. It is subjective. We can say that utility is subjective. That means it is different to different persons. It is different at different places. It is different at different situations. Utility എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റാണ്, ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആകുകയില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് യൂട്ടിലിറ്റിയെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റീവ് കൺസെപ്റ്റാണ്. യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിനോമിനൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫീലിംഗ് വിച്ച് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം കൺസ്യൂമർ ടു കൺസ്യൂമർ. According to Alfred Marshall, in his cardinal utility analysis, he says that utility is measurable. We can measure the utility derives from different commodities. Utility can be quantifiable. Utility can be expressed in numerical terms. According to Alfred Marshall, utility is measurable. That is known as cardinal utility approach. We can measure utility in cardinal numbers. There are two terms in utility analysis, that is total utility and marginal utility. Total utility means the total amount of utility from all units of consumption. Total utility. When we consume 10 units of a commodity, total utility is equal to the total amount of satisfaction that we derive from the consumption of the 10 units. And what you mean by marginal utility? Marginal utility means addition to total utility.
That means the change in total utility when we consume more and more units of a commodity. രണ്ട് ടേംസ് ആണ് യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത്. ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും. ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. നമ്മൾ നല്ല വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 ആപ്പിൾ കഴിച്ചു. ആ 2 ആപ്പിളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മുഴുവനായിട്ട് 2 ആപ്പിളിൽ നിന്നും മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെയാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി മീൻസ് addition to total utility when we consume one more additional unit of a commodity. For example, when we consume 2 units of apple, we get a satisfaction of total utility of 10. When we consume one more unit of apple, we get 15 units of total utility. When we consume 2 units of apple, we get a satisfaction of 10. We get a utility of 10. When we consume one more additional unit of apple, we get total utility of 15. That means we get 5 units of utility more when we consume one more additional unit of apple. നമ്മൾ നല്ല പോലെ വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 2 ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് 10 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. നമുക്ക് കിട്ടിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ 2 ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ടോട്ടൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അതിനെയാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. 10 ആണ്, 10 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. ഇനി വീണ്ടും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മൂന്നാമത് ഒരു ആപ്പിൾ കൂടി കഴിച്ചപ്പോൾ, ഒരു ആപ്പിൾ അഡീഷണൽ ആയി കഴിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി 15 ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. So 1 unit of apple gives an additional utility of 5 units. That is known as marginal utility. ഒരു യൂണിറ്റ് ആപ്പിൾ അധികം കഴിച്ചപ്പോൾ, അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടി ആപ്പിൾ നമ്മൾ കഴിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ യൂട്ടിലിറ്റി, അഡീഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റി, അഡീഷൻ ടു ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി is equal to 5. That is known as marginal utility. There are 3 columns. The schedule is known as utility schedule. There are 3 columns. First column consists, the heading of first column is consumption. Second column heading total utility. Third column heading marginal utility. First column, when we consume the first apple, we get a total utility of 4 units of total utility. Then the marginal utility is also 4. Then when we consume one more unit of apple, that is when we consume the second apple, we get a satisfaction of 7. That means 3, 4, first apple gives us 4 units of satisfaction, and when we consume one more additional unit of apple, we get a total utility of 7. So the addition to total utility is equal to 3. 4 becomes 7. That is increase in utility of 3 units. That is known as the marginal utility. So we write marginal utility as 3. Then again, when we consume one more additional unit of apple, we get a total utility of 9. That means 2 units of satisfaction is added to our
total utility. 7 becomes 9. So marginal utility is equal to 2. Addition to total utility is equal to 2. Then when we consume one more unit, that is the fourth apple, we get a total utility of 10. So the addition is equal to only 1 unit. 1 unit of apple gives us only 1 unit of satisfaction. Then the marginal utility is equal to 1. When we consume again one more apple, it gives no additional utility, no satisfaction. The total utility remains constant. Then when we consume the fourth apple, we get a satisfaction of 10. And again, when we consume the fifth apple, it also gives only 10 units of total utility. That means marginal utility is 0. Nothing is added to total utility when we consume one more additional unit of consumption, additional unit of apple. So marginal utility is equal to 0. When we consume again one more apple, it gives only 9. Our total utility is decreasing from 10 to 9. That means marginal utility is equal to -1. That means our utility becomes disutility. Utility becomes disutility. ഇവിടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കൺസംഷൻ നടത്തും തോറും ഉപയോഗിക്കും തോറും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറഞ്ഞു വരും. ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്നു. അതാണ് 0. മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി 0 ആകും. നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത അവസ്ഥ, ശ്രദ്ധിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. ഇനി വീണ്ടും അത് തന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി നെഗറ്റീവായി മാറുന്നു. നമുക്കത് ദോഷമായിട്ട് വരുന്നു. അതാണ് -1. When we plot all these points in a graph, we get the curves total utility and marginal utility. Total utility, the units of consumption goods is measured on the OX axis. OX axis le apple number, ഈ എക്സാമ്പിളിൽ apple number 1, 2, 3, 4, 5, 6 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. In OY axis, we measure the units of total utility and marginal utility. OY ആക്സിസിലെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. When we consume 1 unit of apple, 1 unit of apple, we get a satisfaction total utility of 4. We mark 4. Then when we consume the second apple, we get a satisfaction, or we get a total utility of 7. 2, 7. We consume third unit. When we consume the third apple, we get a satisfaction of 9. 9. Again we consume the fourth apple. It gives a total utility of 10. When we consume the fifth apple, it gives again the 10 units of total utility. Then when we consume the sixth apple, it gives only a 9 units of total utility. 9 units. When we join all these points, we get the total utility curve. Total utility curve. Then again, we can plot marginal utility in the same graph. When we consume first apple,
we get a marginal utility of 4. First apple 4. When we consume the second apple, we get a marginal utility of 3. When we consume the third apple, it gives only 2 units of satisfaction. When we consume the fourth unit, it gives only 1 unit of satisfaction. And when we consume the fifth unit, our marginal utility is 0. When we consume the sixth unit, marginal utility becomes negative. The marginal utility curve താഴേക്ക് പോകുന്നു, നെഗറ്റീവ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ marginal utility curve. When we join these points, we get the marginal utility curve. Two points are important, or we can study two things from this diagram. When total utility is maximum, that is 10. When total utility is maximum, marginal utility is 0. Total utility maximum ആവുമ്പോൾ marginal utility 0 ആയിരിക്കും. When total utility began to decrease, marginal utility becomes negative. Total utility ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് താഴുമ്പോൾ കുറയുമ്പോൾ 10ൽ നിന്ന് 9 ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ marginal utility നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നു. Do you understand the table and diagram? It is very important. A consumer will not go beyond 0 marginal utility. Maximum ഒരാൾ കൺസംഷൻ ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി 0 ആവുന്നത് വരെയാണ്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും കൺസംഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ കൺസ്യൂമർക്ക് ഉപദ്രവമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് stop consumption up to that point where marginal utility is 0. When marginal utility is 0, total utility is maximum. When total utility begins to decrease, marginal utility becomes negative. This utility analysis leads to an important law in economics. That law is known as the law of diminishing marginal utility. The law examines the relation between increase in consumption of a good and the consequent change in marginal utility from that good. Increase in the law of diminishing marginal utility examines when we increase our consumption one by one, the marginal utility derives from that consumption decreases. The law states that as the consumer consumes more and more units of a good, the addition to total utility obtained goes on decreasing. When we consume more and more units of a commodity, the total utility goes on decreasing and marginal utility becomes negative. This law is known as the law of diminishing marginal utility. So we can conclude our class. Today we discuss about utility, total utility, marginal utility, law of diminishing marginal utility. Utility is the one satisfying power of a commodity. It is subjective. It is a psychological phenomena. Then total utility means total satisfaction.
derives from the consumption of a commodity. Marginal utility means addition to total utility when we consume more and more additional units of commodity. An important law in economics says that when we consume more and more units of a commodity, the total utility decreases and marginal utility becomes negative. When total utility is maximum, marginal utility is zero. When total utility begins to decrease, marginal utility becomes negative. So please study this topic very well. The diagram and the schedule is very important. You try to draw the diagram and schedule. Okay, thank you.